То есть утром проснулся, вот доктор спросил, то есть год назад был он абсолютно здоров, но один раз упал, отмечает. То есть 4 месяца назад он был здоров, но 3 месяца назад у него резко ухудшилась ходьба. Он отмечает покалывание во всех конечностях, чувство онемения. Работал водителем. Рабочим, да. So 3-month history, ataxia, neuropathy and bladder problem? 2 дня назад у него острая задержка мочи. 2 days ago, urinary retention. Okay. Only 2 days ago. His condition became worse 10 days ago. Yeah. 10 дней назад, то есть у него состояние ухудшилось больше 10 дней назад. And has he had a scan of his head? Brain scan? MRI, yes? Yeah. Is this? Yeah, we'll look at your scan, brain scan. So 3-month history has to be acquired. Yes. Yes, Amira. Yeah, it's your brain scan. Let's have a look. He's got some abnormal white matter. Больше сол жағыңызда, да, сізде? Also, he felt numbness more in his left extremities. In his left extremity. So for me, there's a bit of temporal atrophy. Temporally. No. Not really, no. So I think there's only 2 cuts, these cuts here, but it's temporal knife. There's a little bit of periventricular, which is probably abnormal. He's only 64. This is, and look, periventricular. Leucopathy. Yeah. 1, 2, 3. But at this stage it's... Yeah, the white matter seems a bit dirty. Yes. So I think... But it's no genetics. Pardon? It is, you think it's genetics disorders? Well, I mean, with this history, I don't believe 3 months. Yes. I think it's been going much longer. This is 1 or 2 years. 3 years. Yeah, 3 years. This is more. So, for me, I mean, when I hear the history, I'm looking for a tumor. I'm looking for a GBM. I'm looking for something causing this, or I'm looking for a stroke. I'm looking for, but there's not that. The only thing there is temporal knives, temporal atrophy, which has been there a couple of years at least. It's been there a while, and some posterior white matter abnormality. So a little bit of posterior white matter, minimal, slightly dirty white matter, but I'm not so worried about that. I'm more concerned about the temporal atrophy. Does his wife think his personality has changed? Is he more aggressive or more frontal? That's for me. So why the neuropathy? I cannot explain the neuropathy, but we will examine him in a minute, just to make sure. No change. No. His memory is good? It's good. Memory is good. Yeah. Самое главное, вот слэм, силы нету. Сил жоқ, аяқтауының астында фисо. Let me have a look at your, and we do a video. Let's do a video. And also he has chin stiffness. Chin stiffness. Yes.
былай тырысып қалады да мына жағыңыз. Жағын тырысайды. Бірақ сәл ұйыңқырап тұрады. Сәл үйді. Жаңа ашуланған Not кезінде stiffness, but like numbness. Yes. I give you that. Chin numbness. So he has numbness of the chin. Yeah. Well, Yeah. And here? we, Yeah. Okay. Okay. It's interesting. And just look at my finger. Қараңыз, саусаққа қараңыз. Follow. Pallets. Қараңыз, басыңызды қимылдатпаңыз, ағай. Тек қана көзіңізбен. Close eyes. Жабыңыз көзіңізді. Open. Ашыңыз. Teeth. Тісіңізді Tongue. тіліңізді. Деп айтыңыз. That's it. That's it. Let's look at these hands. So numbness. They feel numb. no, сездейді қалды. No, бір-бірін сездейді. No sensitivity. No Yes, sensitivity. sometimes. Is his speech slurred? Сілеке ағама да ағып кетеді. Yes, Slurred. slowed and сөйлеген сөзін сонша анық болмай жатыр ғой, иә? Сәл. Бір кездерде анық сөйлеп қалам, бір кездерде Sometimes his speech is not very clear, but sometimes clear. Sometimes clear. Yeah. And hands like this. So palates, Мұрныңызға nose, palates, nose, palates, nose, palates, nose, palates, nose, palates, nose. So ataxic. And do this. And do this. Yeah. And this one. қараңыз. Былай. Yeah. Tap his reflexes. Say all relaxed, all relaxed. Бос отырыңыз. All relaxed, that's it, all relaxed. You've got reflexes. Reduce though. Reduce reflexes. Рефлексы снижены здесь. Absent in that one. Let me just, it's difficult to get him to relax. Can he take his top off? Take this off. Шешіңіз. Yeah. Yes, Urinary retention, so he has a catheter. yeah. Can he take his shirt off? Take his shirt off. Yeah. Шешіңіз. We might as well have a good look at him. Ah. This is unusual. Сол уколдарды алғасын арқасынан шығып. This after some injections, they thought appear some after some injections. Ah. Кейін 10-15 килоға да азып кетті. Yes, he reduced his weight for 15-20 kilo. So he lost 15-20 Yes, kilos. lost. And when did he have these injections? Қашан инъекция алдыңыздар? Қайсы? Мынау дақтар қашан пайда болды? Августтың ақырында пайда. Августтың ақырында It Сентябрьда appeared көбейіп in August. Yeah. Yes, but in September was more. More, okay. Right, that's it. Let's have a look. And his bowels are normal? What? Bowels, stools, when he has a poo? Үлкен кіші дәретіңіз дұрыс, үлкен дәретіңіз үлкен дәрет нормально. запор жоқ. Зафар әр заманда ола, бірақ тамақтану байланысты. Is normal, but sometimes maybe constipation. Constipation, Yes, yeah. it depends on his diet. Okay. Reduce reflex. Okay. Can we watch him walk? Жүріңіз. Жүрем, Тұрыңыз сен.
Very ataxic. And his back, if we just show, he has these lesions on his back, depigmented regions. And they appeared after an injection. Сіз уколдан кейін деп ойлап жатсыз ба, ол пайда болды мынау? Сол больницада жатып осыны алғасын августтың ақырында біреу болды да сентябрьда көбейіп кетті. Yes. After when he was in hospital and he took some medicine there, and after this, his wife thought appeared after some injections. қан сұйылтатын укол бар емес, соны ағаны Depigmented areas. Yeah. Okay. Can I look at your feet? Feet? Таяқпен шешіңізші. Қазір таяқ ұстайды да? Иә, таяқпен шешіңіз. He uses a stick. таяқ мынанау қазір. How long does he use the stick? Қашаннан бері? 10 күн Таяқ болды. ұстайсыз. 10 күн? 10 days. Далаға шықпай қойды да. Сол. Yes, he cannot go out. Yes, he every time sit at home because he cannot. Yes, it was difficult to move. Yeah, I understand. And he uses now a stick. Yeah, I 10 understand. days only. Yeah. Because 10 days ago he feel more worse. Yeah. Can we have a look? And did they do PSA, prostate? Урологта жаңағы PSA деген тапсырма урологта болған жоқсыз ба? Жоқ, сол мұны тоқтамағасын қойдырдық та осы жақта. Жоқ, анализ ешқандай алған жоқ. Не деді? Аденома Yes, ісікте. his adenoma, yes. Урологта болды ма? Adenoma of Prostate. yes, prostate. Yes, Prostate metastasizes to the skull base and to the chin. What? Sorry. So prostate cancer can cause mental nerve metastases because it goes to the skull base. So if you have a numb chin, then you worry about the skull base and about prostate, because prostate often goes to the skull base. So I think this is probably all prostate cancer related. Сіз обязательно урологқа баруыңыз керек, чтобы исключить. So prostate goes to the mental nerve, goes to the skull base. Okay. And this is what it is. I mean, өнер тартады деп атасыз. yeah, this is what it is. And he needs his prostate removing or radiotherapy. То есть как трясет қалады, подбородок у него стягивает. И, возможно, доктор говорит, что иногда при раке простаты бывает, что идет такие вот как метастазы или осложнения именно вот в этой области может быть. То есть нужно обязательно исключить рак предстательной железы. Обязательно урологқа барып, сол мына УЗИ жасау керек, тағы онкомаркері деген тапсыру керек. PCA дейді. So he needs his prostate treating is the main thing he needs. Yeah, pop them back on. So the prostate is what he needs treating. Is he having treatment for his prostate? Сіз жаңағы сізге айтты простатит деп, иә? Ем алдыңыз ба? Енді кеше анализ тастырдым. Уколадым. He only tested blood, not treatment. And how high is PSA? PSA он не сдавал. Is No. No results. He didn't do a PSA test. yeah, but he has an adenoma in his prostate. Prostate. Yeah. Yes. Prostate has a cancer in it? No, not just. No. Only tomorrow he began to observe this area. Okay. Yes. Okay. About only they take a catheter, but ultrasound, Yeah. and that's all. Yeah, and so they see a big prostate. They see УЗИ бар ма результаты? Результат жоқ. Неге? Кей өнер кішігірі. Өзі кеше жақында не қылған еді да алматы бастаған. No results of ultrasound. Okay. So, but they think the prostate is abnormal. The prostate gland is big. Сізге сол простатит жөнінде не деді? Простатит еттім, яғни укол жазып берді. Ісінген деді да.
ісіңнен деді ол. Анау жазда су аралаған ғой. Простат деді, суықтаған деді. About size. So what they need to do, I think this is probably either lung or prostate. Өкпеңіз таза ма? Өкпе. Өкпе таза. Рентген. Жақын жері. So they need to do the PSA, look at the prostate, and do have they done chest X-ray? Yes, his lungs is It's clear. Yeah, so it's prostate is what we need to look at. That's the main thing we look at. Yeah. So prostate, most important. Доктор здесь предполагает, So this is acquired. помимо атаксии, то, что у него есть, которая возникла 3 месяца назад всего лишь. То есть он утром проснулся, и вот у него возникла резкая атаксия. То есть 4 месяца назад он был здоров абсолютно. И также вот пациент предъявляет жалобы, что вот какие-то стягивания, непонятные какие-то чувства в области подбородка. И профессор говорит, что именно рак предстательной железы дает именно вот в области подбородка, это